Alright, kufuuz exclusive kutukyali nage munasingo w'ensonga omuzirani ga Sunday Kiyingi nze nnyongera okubaawo okutambuza mu mawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda. Nsooka okwebaza nti wakola kyamaanyi gwe yasalawo okutwegattako n'oba nga wasubscribinga oba kali nga wanyiga ewali akadde n'ofuuka kitundu kuffe. Kazino kino kitegeeza nti information yonna egenda kuba ekutuukako ng'ekusanga in your comfort zone. Ne nkwebaza kyansusso ate gwe mwana wa maama akola omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo ogw'okunyigamu like obubakanga buno ne busobola okutambulira ddala okutuuka ku muntu oyo gwe waleetaaze okutuukako ate naffe kituyamba okutuwa amaanyi okwongera okuweereza update ku update information ku information y'engombo yaffe wano. Kakati no mawuli kaseera ka mawulire n'ebyo ebitambula mu ggwanga Uganda wabula ng'ate wenzijidde ku mpewo olukiiko olukulu olw'eggwanga ng'amba palamenti y'eggwanga Uganda eguddemu nabe ekutte omuliro oluvannyuma lwa leader opposition Joel Ssenyonyi okuteeka right honorable speaker ntamongi ne gavumenti ennyonnyole ani yalagira oba byali ku biragiro byani ebitongole bikuuma ddembe kwe byasinzira ogenda nga birinyirira eddembe ly'obuntu bino ebyeyolekera mu kalulu ekawempe bakuba bamenya baata kate ne bawamba ate n'okwonoona ebintu bya bannamawulire bingi wabula ate ebigambo abyogedde abisimbako amaanyi nga kitegeeza nti abitegeeza ababaka okuli Thodo Sekikubo ate ne Ibrahim Ssemujunganda batadde era gavumenti ku nninga ennyonnyole ne right honorable madam speaker annyonnyole na buli kati lwaki council ya Sulimbazi Nalukoola yawangula akalulu k'ekawempe tannaba kuleetebwa mu parliament kulangirirwa kiki ekikyasibye so nga ate era ne Joel Ssenyonyi agenze maaso n'alaalika n'agamba nti nedda tukooye abakungu ba gavumenti okugamba mbu nabo bakivumirira twagala buli eyeenyigira mu kikolwa eky'okutulugunya abantu akangavulwe ng'amateeka bwe gagamba nga bwe ngenda okubanga nkulaga wabula ate gwe njagala tutandikirewo oba omaze okumpeera vidiyo eno like ate njagala tutandikirewo ne Joel Ssenyonyi ng'ateeka gavumenti ku nnyinga ku biragiro byani kwe byasinzira ebitongole ebikuuma ddembe okuba okutulugunya bana Uganda. Who commandeered the brutalizing of leaders, citizens, a candidate in a race, journalists who are simply doing their job? Who is responsible for this? I saw Right Honorable Speaker, the Prime Minister, Honorable Robin Anabanja, Honorable Misa Kabanda, Honorable Balam, make some remarks out there and say, we as the opposition were responsible. They even made remarks to the effect that we did these things to ourselves, we hurt ourselves, we hurt the journalists and beat them up and so on and so on. Some ridiculous statements. But it would be important that government, I don't know if that's the position of government, maybe they need to tell us that the statements we had made by the Prime Minister, made by Honorable Mr. Kabanda and Honorable Balam, is that the position of government? That we are the ones who did these things? Thank you. Can we know, Right Honorable Speaker? And finally, Right Honorable Speaker, even though those were abducted and later returned, beaten up, the abductions are still on. I'd like to report that one of our coordinators as a political party, one Bright Muhumuza from Western Uganda, was also abducted last night. We don't know why government continues to do these things. And for me, what hurts me, Right Honorable Speaker, is, and I want to call it pretense, honestly. When some ministers here do rise up and they say, this is bad, this is terrible, it's pretense because nobody is held responsible. It appears that's the position of government, because if it were not, government should be holding accountable all those who are doing these things. Somebody did say that those who are doing these things are doing them in favor of the opposition, so that we get sympathy. Why do you not take action? How many people have been held responsible for beating leaders, beating supporters in an election, beating up journalists, many of whom are still nursing injuries? Honorable Speaker, we want to know. It's not enough that you keep condemning the few of you who probably want to look good, or in my view, pretend and say that this is bad, we are going to take action. Where is the action? We so demand, Right Honorable Speaker. Terevu ezo zensonga ate bye nkugambye nti omuliro ogulaba nti omusajja ayogedde mu malirivu ate nga munywikaavu ayagala gavumenti ennyonnyole speaker annyonnyole ani yaduumira ekikwekweto ky'okutulugunya bannansi ky'okutulugunya bannayuganda abaali beetabye mu exercise y'eggwanga ey'okulonda sayidi z'ekawempe. Kakati nno si ye yekka wabula ate ababaka abalala okuli Ibrahim Ssemujunganda ate okuli ne Thodo Sekikubo batadde gavumenti ku nnyingira ennyonnyole lwaki na buli kati kansoli ya Sulimbazi Nalukoola amanyikiddwa nga yawangula akalulu kano ak'ekawempe north tannaba kulayira so nga ate waliwo ababaka abalabiddwako mu parliament nga Electoral oluggwa mu bbanga lya ssaawa 24 ate munnange ng'ate aba amaze okugguka okutandika okukakalabya emirimu gya constituency. Kakati nno bibi n'ebigambo bya Ssemuju babadde bakambe ate ngenda kuwa ne ku speaker byabazzeemu. Madam Speaker, the issue is related. First, the leader of opposition has addressed the issue of brutality. After a by-election,
The Honorable Mike Mawanda was declared a winner like today. The following day he was sworn in. Madam Speaker, as the head of this institution, can you get us to know when the Honorable Nalukoola will be sworn in? The Honorable Mawanda was sworn in 24 hours. He was here. Honorable members. Then second, if you allow, Madam Speaker, and you answer. Let me answer that one first. The Constitution is very clear. The mandate of the Electoral Commission is very clear: to organize free and fair elections, to declare the winning candidate, and all the processes. Now, it's not fair to hide behind the President's statement as if the President has taken over the Constitution. It shouldn't have stopped the Electoral Commission from exercising its constitutional mandate by declaring and indeed gazetting a successful candidate. I would therefore wish that this House, Right Honourable Speaker, puts it on record that we are increasingly getting dismayed by the conduct of the Electoral Commission in the affairs of Kawempe North by-elections. And we are disturbed that up to now, the results were declared. What is stopping the Electoral Commission from succeeding and doing its job? Then whoever is aggrieved, there is the legal redress in this country. Madam Speaker, you've been vetting justices of this country. They know very well what course they have to take if they are so aggrieved, if anybody is aggrieved, but not hide behind the President's statement and deny the people of Kawempe North a rightful representation. Madam Speaker, as long as I'm here, I feel Parliament should take a note and look with dismay the very bad conduct exhibited by the Electoral Commission. I thank Honourable members. Wow, hiyo ensonga ate zezo ensonga nga bwezikyatambula babaka nga beeka mwana bagala gavumenti ennyonnyole na buli kati lwaki kanseri ya Sulimba Nalukoola tajja kutuula mu kifo kye, lwaki tannaba kulayira, kiki ekikyaganye. Ate munange bibadde biriwo ebityo speaker yabazeemu bwati bikyate nga womanyi nze wano nina kulangirira oba nina kulayiza muntu gwe bansindikidde naye kitongole ekiyate biki bibine ebigambo bya speaker ojja kwewuunya nti waliwo abayitamu ku kadi z'ebibine ebirala ne banguyirwa ate abalala ne bakaluubirizibwa kakati bibine ebigambo bya speaker. Let me answer that first. When a member wins, I wait for a gazette. When I get a gazette, that's when I swear in the member. So I'm waiting for a gazette. I need to hear from Electoral Commission before I do a gazette. And abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Netaze enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beera bwe bityo bikyatambula ebiva mu lukiiko olukulu olw'eggwanga binakuwaza byennyamiva eri kwabo abaawangula oba bafuna obuwanguzi bwabwe nga kati tebadda bagenda kutandika mirimu. Tusaasira nnyo kanseri ya Sulimba Nalukoola wala kyonna kikolebwe kulaba ng'omusajja ono alayira mu mbeeremu oba endala. Kakati nno Joel Ssenyonyi omu agenze maaso n'asaba gavumenti era egende etandike okunoonyereza ku bantu abo era bakwatibwe kubanga yagamba bakooye okuwuliza nga statement mu tusonyiwe simadde byabadde bituufu nga nejjuzi kuno waliwo baminisita ba gavumenti yebagamba abavaayo nga bakakasa ebyayogera sina kindi ne bakibateekako. Kakati baagala ate gavumenti yenyigiremu enoonya abasajja bano. Speaker kamukuwe Joel Ssenyonyi kamukuwe era owulire obubaka bwagamba. We kept raising the matter of the brutality that was occasioned in the Kawempe North by-election. Government kept giving us commitments
I remember the Honorable David Mohozi was here. He gave a response expressing dismay about some of the happenings, beating up of people, journalists, and he promised to investigate and get back to the House. Honorable David Bahati, in the same vein, rose up and said this is wrong, and on behalf of government he said he's going to follow up. He even said he will visit one journalist who had been brutalized, the one Miracle Ibra. He said government will even take care of the medical bill, and he said we'll get back to us. And you, Right Honourable Speaker, tasked government to follow up and get back to the House. Honourable Speaker, the situation only got worse. It's as if the matters that were raised here and the task you gave them was taken for granted. The situation got a lot more precarious. Honourable Speaker, after our candidate in that race, one Luyimbazi Nalukoola, was assaulted, our supporters were brutalized, several leaders were brutalized, including on election day. In fact, Honourable Speaker, some of your members here were badly brutalized, still nursing injuries. Journalists were not spared either. They were badly beaten. Others were abducted and taken in drones, only to be dumped later with injuries. Honourable Speaker, can government provide an explanation to this House? Who was responsible for this brutality? We want to know, because we raised these matters here. The government officials who spoke, they expressed concern and dismay over these particular matters. Can we know who commandeered this? Wow, eno yensonga bye bigambo ebikyatambula mu ggwanga Uganda. Wabula ate tunajjukira nti olunaku olw'ejjo ate Minister Balamu Bagala w'abavubuka n'abaana yavaayo ng'ali ku National Media, ku Nation Media Center n'abakoli Maxize yakola ku nsonga z'ebyo ebyali byetobekedde oba effujjo ery'abeebukweringa eryali lyetobekedde mu kalulu k'e Kawempe. Yannyonnyola bingi wabula ate nnyinza okugamba ebimu Joe Ssenyonyi nga bw'agambye nti byali byakuwaayiriza. Kakati nno omubaka Betty Nambooze Bakireke ye twamukwasa Balamu yamusobola ate munaye wulira byamututte byamugambye Balamu afaanananga sijja byogero naye Nambooze kamukuwe. Ani omuntu ng'oyo Balamu aleetanga ebintu ebyekisiru, for lack of a better word, okwogera n'abyogera ebyo sina byakituufu. N'abaana bato babeera n'amagezi. Twegamba omuntu kye bayita preying on one's intelligence, insulting people's intelligence. Nga weteeka mu mbeera nti bw'aba abyogera omukulu oyo kyaba alowooza muli nti bannayuganda ffenna awamu tuli basiru. N'olwekyo asobola okujja n'atugamba ebigambo ebyekibuyabuya, era naawe nenjija wano obimbuuzeeko. Mbu wamma kituufu mwazze n'amayinja ng'okimbuuza ggwe. Kakati ekikulu kiri bwe kiti. Tulabye nnyo n'eggwanga lyaffe nti osobola okufuna omuntu n'agenda ku media center n'ayogera ebigambo, n'ayita bannamawulire n'ayogera ebigambo ng'ebyo nga museka, n'enkya n'ompita nenva mu tulo tw'amaanyi ennyo ng'obudde bukya, nenninnya emmotoka nenva emukono ssaawa 10, nsobola otuuka wano ku ssaawa 4 manya 3 mbere mu programu mbuuze obujulizi bwe baleeta mu kkooti. Kakati njagala nkubulire oba bagenda mu kkooti bagende, kyetugamba kiri kimu. Bw'ogamba nti NUP yajja n'amayinja neekuba abantu neyambala n'ebintu bya jjaati nti ne waya ze twalaba abasirikale nga bakutte bakubya abantu zisolido nti mw'abamawulire mmwe mwalaba febe bakuba zaali radio call ng'omuntu ayogera ebintu ebyekigwagwa bwe bityo era n'oyagala nti jja wano mbikubaganyeeko ebirowoozo. Nedda ssebo twogere ku nsonga endala naye si bigambo bya Balamu, kubanga ebigambo bya Balamu nze singa nabadde nze nga nze mmwe nabadde nsituka busitusi nenva ku press conference ng'eyo okujjako nammwe abamawulire nga mukkiriza nti kakati muwerekera obugwagwa mu ofisi za gavumenti. You would have walked out of, because omuntu akuteeka ajja n'agamba ebintu ng'ebyo mmwe be baakuba n'agamba temwalaba ezo zaali radio call ng'abyogera ng'enoowe museka ne mubiwandiika n'okeza nange Nambooze obimbuuzeeko. Oyo n'atugambye nti tunalaba tukatandika butandisi. Kati kyendagala ekyo kye tuba twogerako. Tugende ku nsonga y'opposition. Kisooka kati gavumenti efunye abasajja n'abakazi abagwagwa ne bateeka mu ofiisi zaayo
nti mwami Museveni azze asaanawo n'ekigambo azze akkirira mu bwannakyemalira through a process gye bayita gradualism. Butereevu kati nno abo nga wolabe bebeesobola Namboze yasobola Balamu kubanga agamba nti olaba n'omwana omuto ategeera n'ate Balamu omusajja omukulu ate n'abanga alowooza nga ne ku level esinga ey'abaana obuto kakati nze nno awo naawe wabula nze ogwange gakuweereza sigenda kusukkako wano ebigambo bye bikyatambula mu ggwanga Uganda. Sheikh Asraf Demba agamba gwe wenna alina ebizibu ebyenjawulo munoonyeeko tojja kwejjusa osobola okuyita ku ssimu y'esembeyo 11 wansi wa screen zaffaawo oli mu ggwanga Uganda oba oli mu mitala w'amayanja munoonyeeko ajja kusabira kwegamba embeera etambule malidaadi sana otherwise kankulekereze nkusibule nti weeraba.